Lohane Mavromatis afirma que trabalhou na MrBeast Industries por 3 anos. Em um relato publicado numa rede social, a brasileira afirma ter sofrido assédio sexual e moral. Disse que foi chamada de burra aos gritos na frente da equipe de trabalho e que mudou a maneira de se vestir para não ser notada. I basically just tried to do everything to disappear. A brasileira também afirma ter sofrido assédio sexual do próprio MrBeast. Segundo Lohane, o CEO da empresa a obrigava a encontrar o youtuber sozinha para reuniões individuais. A ação foi protocolada em um tribunal federal da Carolina do Norte e inclui acusações de assédio sexual, discriminação de gênero e retaliação no ambiente de trabalho. A empresa de MrBeast nega as alegações da brasileira. Pessoal, MrBeast é acusado de assédio sexual contra uma youtuber brasileira. Só que não é de hoje que isso anda acontecendo, pois num caso de exatos 2 anos atrás, houve um caso em que uma ex-funcionária dele estava envolvida em caso de pedô. E o negócio acontece que tinha dado muito ruim para o próprio MrBeast, pois era uma pessoa muito próxima a ele, pois no Discord estava ouvendo frete meio esquisito, pelo fato de que era papo de namoro e também sobre vender uma jaqueta sugestiva para um menor de idade, o que já era muito estranho. Mas acredito eu que era prints editadas ou tiradas de contexto, só para ferrar com o próprio. Pois então, quem é MrBeast? Pois então, antes de eu ir a fundo sobre esse assunto, eu preciso falar para você quem é ele. Convenhamos, é o maior canal do YouTube do mundo inteiro, com quase 500 milhões de inscritos, ou seja, uma quantidade extremamente absurda, e ele é conhecido por ter trazido o Round 6 para a vida real e dar dinheiro para os outros. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui: MrBeast cega 1000 pessoas, uma animação extremamente apelativa na minha opinião, e uma retratação exagerada do MrBeast. Indo direto para o assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo. I never imagined I'd have to make a video like this, but becoming a mother and having a daughter completely changed what I'm willing to stay silent about. Before I talk about my time working at MrBeast at a C-suite level, I would just like to briefly introduce myself. My name is Lohane Mavromatis. I was born and raised in Brazil. For the last 10 years of my life, I dedicated it to studying and analyzing the social media space from the inside out. And I just completely fell in love with the content creation process. And that passion eventually led me to wanting to work with brands and work on their social media strategies. And that's what eventually led me to MrBeast. I was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, MrBeast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative and operations across multiple platforms. But most importantly, I saw how things worked from the inside. Unfortunately, it didn't really take me too long to realize that things were not how they looked like on the outside. From the very beginning, I was yelled at, cursed at. I was even called dumb in front of my entire team after giving a business idea, only to have a man give the exact same idea a minute later and get praised. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself and an upstairs room only lit by a side lamp and have him hear how attractive and beautiful I was. The CEO also told me that Jimmy, MrBeast, gets really awkward around attractive women, and I quote, "Lohane, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom." I started changing completely how I dressed to go to work. I started only wearing baseball caps, extremely baggy clothes. I basically just tried to do everything to disappear. So I just kept my head down. I just continued to give everything that I had and tried to convince myself that that would be enough. But the thing is that when you're working in a male-dominated field, especially one that's being run by boys, where they preach that if talent wants to draw a dick on the wall, let them. It doesn't matter how smart you are, it doesn't matter how hard you work, giving your best will never be enough. Things got worse when I became pregnant. I had approved maternity leave signed off by HR, and I had agreed that I would work up until my last day of pregnancy. I said, while I'm in labor on my way to the hospital, I will call you, and that's when I want my maternity leave to start. On paper, it sounded beautiful, but in reality, it meant nothing. I was at the hospital in labor, in a team meeting. 1 week postpartum, still healing, sleep deprived,
emotionally and physically exhausted, I was already back to work. Less than a month postpartum, going through postpartum depression, and I had to hop on a plane, fly out of the country to work on a main channel shoot and leave my newborn baby behind. When I think about those first 2 months and all the time that was taken away from me from bonding with my baby, a time that was supposed to be protected, those moments were all taken away from me. And after everything that I went through, 2 weeks after coming back from what was supposed to be a maternity leave, my maternity leave, I was let go. And the reason was, and I quote, "You are too high of a caliber for this position. We need someone of a lower caliber." Now have that make sense and let that sink in a little bit. So today, I'm taking legal action, not just for what happened at the end, but for everything that happened along the way, and for the toxic culture that made it all possible. They tried to silence me enough, but enough is enough. And I'll let the legal process speak for itself now. Thank you. Basicamente, o CEO do MrBeast disse para ela que ele costuma ficar constrangido perto de mulheres atraentes como ela. E quando ele começa a vê-la, ele usa o banheiro, mas não para usar o banheiro realmente, mas sim para fazer certas coisas pensando nela. Bom, eu acho que nem preciso explicar muito, pois esse trecho já basta. E olha que também passou isso no jornal, então o caso está tomando uma repercussão absurda. E deu para entender, ela processou o MrBeast pelo crime de assédio sexual, mas na minha opinião esse processo vai dar em nada. Não é querendo eu defender ele, pois o MrBeast tem dinheiro, então meio que esse processo vai dar em nada. Tá ligado o caso do cão orelha, que não deu em nada por conta que os pais dos assassinos têm bolso? Então, é justamente isso. Isso mostra como a justiça do mundo é hipócrita, não só como do Brasil. E sabe por que isso aqui não é só daqui do Brasil? Simples, pois também existia uma cosplayer que tinha matado a amiga dela, mesmo que seja homicídio culposo. E adivinha, ela pagou a fiança de $20 mil, o que aqui no Brasil daria R$100 mil. Então, meio que esse processo do MrBeast vai dar em nada, e que esse caso provavelmente vai desabafar, assim como esses dois casos. Por isso, eu acho isso uma grande injustiça. E agora eu vou ficando por aqui.